రెసిపీ పేరు అమెరికన్ చాప్సీ రెసిపీ అన్నమాట. అది నా ఫేవరెట్ రెసిపీ. సో నేను దగ్గరుండి జిస్మాన్ గారితో నేను తయారు చేయించుకోబోతున్నాను. సో అందులో ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడతారు, ఎలా తయారు చేస్తారు, దాని మేకింగ్ చూద్దాం. సో స్టార్ట్ చేసేద్దామా? ఓకే. సో ఫస్ట్ అందులో ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడుతున్నారు? ఓకే, ఆయిల్ని కొంచెం లైట్గా వేడి చేసుకోవాలి. బెల్ పెప్పర్స్, క్యారెట్స్ ఇంకా క్యాబేజ్ యాడ్ చేసుకొని లైట్గా ఫ్రై చేసుకుందాం. అంటే ఇది మన ఇష్టం అనమాట. మనకి ఇంకా వేరే వెజిటేబుల్స్ కావాలంటే కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో అకార్డింగ్ టు అవర్ టేస్ట్ మన ఇష్టం అది. సో ఇప్పుడు మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా, దాన్ని ఆయిల్ని అంతా డ్రైన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓన్లీ వెజిటేబుల్స్కి. సో జింజర్ వేసుకుందాం ఒక స్పూన్, 1 స్పూన్ ఆనియన్స్, ఓకే. సో ఆనియన్స్ ఇంకా గార్లిక్ లైట్ బ్రౌనిష్ కలర్లో బాయిల్ అయినాక అందులో టొమాటో సాస్ వేసుకుందాం. ఓకే, సో ఆ టొమాటో సాస్లో మనం మళ్ళీ ఆ ఆయిల్లో డ్రైన్ చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ ఫ్రైడ్ చికెన్ వేసుకుందాం. చికెన్ బాయిల్ వాటర్ మనం మళ్ళీ వేసుకున్నాం. ఓకే, కొంచెం సాల్ట్ మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు ఆ సాల్ట్, అగైన్ షుగర్, ఓకే. సో ఇప్పుడు అది బాయిల్ అవ్వాలా? ఎంతసేపు? ఓకే, ఒక 2 మినిట్స్ వరకు ఆ వెజిటేబుల్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కలర్ యాడ్ చేశారు కొంచెం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ కొంచెం థిక్ అవ్వడానికి దాంట్లో కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మన అమెరికన్ చాప్సీని సర్వ్ చేసుకున్నాం. సో మన అమెరికన్ చాప్సీ రెడీ అయిపోయింది. ఇక్కడ మనకి దాంతో కాంబోలో హాఫ్ బాయిల్డ్ ఆమ్లెట్ ఇంకా క్రిస్పీ నూడిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో మన రెండు టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాం. సో ఈ కాంబో అయితే చూడడానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా కనిపిస్తుంది. సో ఇది ఫుల్ మీల్ అనమాట. సో ఎలా ఉందో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీరు ఇంట్లో చేయగలిగితే కూడా ట్రై చేయండి, లేకపోతే ఈ రెస్టారెంట్కి వచ్చి డెఫినెట్గా ఇది ట్రై చేయండి. సో ఇది యాక్చువల్గా ఇలా వేసుకోవాలన్నమాట. ఫస్ట్ నూడిల్స్ దానిపైన ఆ సూప్ అనేది వేసుకోవాలి. సో ఇది ఇలా తింటే బాగుంటుంది అని చెప్పారు. సో టేస్ట్ కూడా పోతున్నాం. సాస్ ఫ్లేవర్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ ఆ క్రిస్పీనెస్ కూడా ఈ నూడిల్స్ దీని కాంబో అయితే టోటలీ హిట్ అనమాట. ఆమ్లెట్ అండ్ ఇంకా చికెన్ కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంది. ఆ సాస్ ఫ్లేవర్ తగులుతుంటే ఇంకా అది డెలిషియస్గా ఉంది. సో ఈ రెసిపీ మీరు ఇక్కడ డెఫినెట్గా ట్రై చేయాల్సిందే. చాలా బాగుంది, ఫుల్ మీల్, ఇంకా స్టమక్ ఫుల్ అయిపోతుంది నేనైతే చెప్తున్నా, గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను. సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత మంచి డెలిషియస్ రెసిపీ తయారు చేసినందుకు. సో చూసారు కదా, ఇది ఇవాళ రెసిపీస్. మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం డెలిషియస్ ఆఫ్ రెసిపీస్తోని. సో అప్పటి వరకు టేక్ కేర్, బాయ్.